we waste today for tomorrow. To our people that's lost in the dark, we can be guiding hand, shining star. If we only could see that the hero is here in our hearts, young as we are. We can stand and make a stand, heart to heart and hand in hand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change to change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand. Stand firm, be a guiding light to the nation. Stand proud, let's unite in one celebration. With the power of God from above, we can tell all the world of His love. Standing firm in the faith, doing all of our work from the heart. We've got to start to make a stand. Make a stand, heart to heart and hand in hand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change to change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand. For together we're strong now, it won't be for long till we heal this broken land. If we live what we've learned, take this time to take our turn to make a stand. Let that voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change to change the world. We cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand. Make a stand, heart to heart and hand in hand. Let a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change to change the world. We cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one. We can make a stand. Thank you so much sa mga dancer gikan sa Commission on Haro Archdiocesan Youth Apostolate. Sila mga kapuso ang in charge sang youth diri sa aton nga Archdiocese. Guest na sila subong nga aga kay Manham Balanta ang launching sang Year of the Youth. Kagaw butas na Father Nathaniel Hentizon, Father Richard Daulo, kag Bing Layaw, mga fathers and ma'am. Good morning kag welcome gid diri sa Arakan. Yes. Good morning. Morning. So, Father Richard, anong sabla ang Year of the Youth? Ining Year of the Youth, amo ni ang response ng simbahan, no? Tungod kay nakita sa simbahan nga ang mga pamatanon very important, very valuable, tungod kay they comprise the majority of our population, kag tungod sila man gina-target sang commercialism, and they in a way silang permiya tagaan man importansya sini, no? Aside sina, iniman nga gina-celebrate nato ng 25th year anniversary sang Episcopal Commission on Youth, no? So gindungan dira ang pag-celebrate sining Year of the Youth tungod man kay 25 years ago nakita na sa simbahan nga dapat tutukan ining nga sektor sang simbahan. Makoy, dapat kamo tutukan. I'm sure masadyahan yun sila dapat tutukan. Kamo? Kami gali. Kamo. So, Ma'am Bing, paano mo lang ma-describe ang state sang youth subong? We have to consider kung ano from what age ang youth, no?
the church identifies 13 years old up to Okay. 39. Uy, Youth pa. that's- Youth pa. Youth ka pa. Okay. So, Ikaw, youth for pa sure, ma'am youth siya. yun. So, ang state nila, differs, no? Depende sa age level nila. So, from 13 to 19, searching for their identity, needs for formation. And siguro from 20 to 29, amo naman ni ang mga young professionals. Yeah. More Where I job, belong. more graduates, less job, more problems on relationships, no? And identifying kung anong ilang state of life nga i-follow, no? Ang 30 to 39, of course, some of them are already young parents. No, so may mga challenges to start their own family and their own ministry. So, hindi Okay. na gali kami. Kita gali. Oo, kita gali. Youth pa man gali ang kilala ko. Why not? Yan. Ari naman, Father Nathaniel, how do you intend to address the threats nga ginapangatubang subong sang yuta such as materialism, hedonism, mediocrity, drugs, ag iban pa nga mga immoralities? Okay, no? Kung tanahon mo ang question, do ka overwhelming. Yan, do ka na, Oo. do ka Pero negative. luyag ko nga ibalik o kung mabalik kita sa basic. Katulad sang siguro pagpamati sa aton nga mga pamatanon na hanungod sa ilang nga mga concerns, na hanungod sa ilang mga problems. Kagpaagi sa aton pagpamati sa ila bilang ginikanan, bilang pari, bilang teacher, whatever, ginatagaan ta sila sing importansya of value gali sila sa aton nga mga mata. And by doing that, gina-empower naton sila nga to make a stand as what our theme song no aging gahambal no, to make a stand against this consumerism, materialism. So we do not spare them. We do not spare them. We listen to them, we evangelize them, we catechize them so that they will be able to make a stand against this secularism and worldly Gani. values. Para hindi maglisa sang sang banas. Yeah. Sige. Ma'am Bing, ang do isa siguro sa pinaka-importante gid nga concern subong is do kalabanan sa mga pamatanon, mga youth, mga nabilong sa youth, do wala nagawa, nagakadto sa simbahan, paano abi ini gina-address? Paano ay hanaton ma-address kag ma-attract ang aton youth to go to church? Okay. Siguro it's not attracting them. No? Okay. We go back to family. How does the family help the church also bring their children to the church and to okay. value the Eucharist, which is the source of our spiritual growth. No, there are some parents who are not here anymore. Ti sinubi maupot sang pamatanon. Kag paano sila ginatudluan to value that? Kay bisan ang pamatanon sa sulod sa simbahan ara man lang na sila physically present but mentally absent. But there are really young people like the mga dancers sa Kaina. They are there to help and to give service. Kay balaan mo sa youth mass, nang may mga youth mass kita nung ga-encourage ang mga young, and then we are now trying to make our youth mass more lively for the young people, no? Para do appealing siya sa mga pamatanon. Kaya do ibagid man ang taste siguro, no? Of course. Kapati ko na. Sa mga pamatanon, na? Oo, yes. Daw gusto nila may something with a twist daw No, entertaining. medyo. It's not more entertaining, but kung paano na itong ginabutang sa ilaya nga world. Nga maging lively. Kaya ito kung ang sa una lang tito ka boring kaysa nagatulog sila sa sulod. May ara mga youth nga sa sulod sa siba naga-text, no? But there are some youth nga naghambal sila kung mayo ang catechesis ang balay, lugangan pagid sa eskwelahan, siguro they will learn to appreciate some more. Alright. Kay Father Richard naman. Father, i-launch na naton ang Year of the Youth. Ano ang mga activities din sa diin ini-launch kag mga ano oras ayhan? Sa this coming February 12, Saturday, maumpisa kita sa St. Vincent Ferrer Seminary. Dito maparada ang aton mga youth from all over the Archdiocese pakadto sa DePaul Gym. No? Kag dito i-launch, dito i-open ining Year of the Youth sa aton Archdiocese. Kag magapasundayag sila sang ilang nga mga preparar nga mga talento. Wow. May mga ginatago-tago nga talento. So, sa sinangadlaw, before may motorcade man nga pagahiwaton. No? Alright. Kag subong nga aga man, pagkatapos ini, pagabuksan man namon ang exhibit sa SM City. Okay.
Sige, invite ang aton nga mga kapuso, Viewers, especially nagid kita ang mga youth naton dila nga Kita. mga nagalantaw Kita nga mga to join and to be part of this activity. Father Rich? Sige na agda na mo ng tanan nga mga pamatanon kag tanan nga mga ministers, no? Everybody to join us in celebrating this Year of the Youth. You can visit the exhibit sa SM City kag kabay pa ini nga tuig mangin special para sa aton pamatanon pagi sa aton man pagdugang sa aton atensyon kag pag-unong sa ila. Sige, Father Nats, very quickly. Isa man kabahin nga importante sa sinang launching of the year for the youth amo ang Santos nga Misa nga pagapanguluhan sang aton obispo auxiliar nga si Bishop Gerardo Almenasa alas 2:30 sa hapon gani builugan gid naton ini. Sige, Ma'am Bing. May duga nga, Ma'am Bing. Yes, siguro ang ako niya imbitaron ang mga youth ministers who are parents, teachers, and those people who are concerned and has a love for the young to please come and also give a chance to the young people to celebrate. Sige, God bless. Gid sa inyo, Father Richard Daulo, ang Archdiocesan Youth Director, si Father Nats, ang Director sa Cathedral Youth, kag si Ma'am Bing, ang Archdiocesan Youth Coordinator naman natin. Thank you, Gid, sa pagkato diri sa Arangkada. And again, kabay pa nga mangin madinalagon ang ining Yes. Year of the Youth Thank you naton. so much, brother, ma'am. Mga kapuso, ang mga chika, saluhan ta na sa pagbalik sang Arangkada, ang trip mo kun aga.